Hello students, I continue the topic system of particles, chapter 7. So in this video I start with a center of mass of a thin rod. So we already studied the concept of a center of mass. Center of mass is nothing but it's a point where the entire mass of the body or entire mass of the system is concentrated at one particular point. So today we are taking a thin rod and we are going to calculate, we are going to find out the location of center of mass on this thin rod. Thin rod, we have to assume that this is made up of solid material with a homogeneous density. So let us take this is a thin rod, and exactly at the midpoint of this thin rod I am taking a point O, and exactly on the right side of the thin rod I am taking one small element dm. Element means group of particles, and which is at a distance x from the point O. In the same way I am taking one more such element exactly on the opposite side on the negative x-axis at a distance minus x from the point O. And we have to assume that the radius of this thin rod is very small compared to the length of the rod. In such case we have to apply the reflection symmetry. You can observe here there is one word, reflection symmetry. Reflection symmetry means if you are going to stand in front of the mirror, then your reflection will be seen in the mirror. In the same way, if you take one element on the right side of the thin rod, then you should have a similar element at a same distance on the opposite side. It is just like a reflection of this element. So based on this reflection symmetry, because we already assumed that this rod is a homogeneous material means the density of this entire rod is distributed uniformly in this case only. So we have to apply the reflection symmetry ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅನ್ನೋ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಈ ಥಿನ್ ರಾಡ್ ಏನ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿನ್ ರಾಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಓನ್ಲಿ, if you divide this whole rod into some number of elements like dm, ಈ ತರ ಒಂದು ಥಿನ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅನ್ನೋ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಇದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಏನು, ಈ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಸ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಸ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ product of this element and the distance of this element from the O, ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು x dm ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. x dm ಅನ್ನ ನೀವು ಆನ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅನ್ನತ್ತಾರೆ. ಈ dm ಮತ್ತು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಂ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಂ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಂ, ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 0 ಬರ್ತದೆ. So net contribution of this pair is absolutely 0. So the net contribution of every such pair, ಇದು ಒಂದು ಪೇರ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು if you take any other element on the right side, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು dm1 ತಗೊಳ್ರಿ, dm1 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು x1 ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, then you will get another element dm1 on the opposite side minus x1. ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 0 ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡಿಸಿದರೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಮ್, x1 dm1 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ x1 dm1 ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಒನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಮ್, ಇದೊಂದು ಪೇರ್, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ the thin rod. If this thin rod is divided into infinite number of elements, in that case the integration of all that pair of elements, integration of x dm is definitely 0. ಇದು ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? only when if this is a homogeneously made thin rod. If this thin rod is homogeneous material and the mass of this thin rod is uniformly distributed, only in that case. So if you take one midpoint, geometric point, the midpoint ನೀವು ಈ thin rod midpoint O ಅಂತ ನೀವು indicate ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, so you will have this result. The integration of x dm means if you add all pairs of elements, then you get 0. If you get 0, then it indicates that it implies that exactly at the midpoint the center of mass is there. So center of mass ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ only at that point. From that point the mass should be distributed in all directions uniformly. So ಇಲ್ಲಿ midpoint ನಲ್ಲಿ ನೀವು center of mass ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ this reflection symmetry. If you apply the reflection symmetry, then the in addition of the pair of all these elements xdm plus minus xdm ಈ ರೀತಿ the contribution of all pairs to the integral is 0. So center of mass in this case, the final conclusion, the center of mass of homogeneous medium in the center of homogeneous medium is coincides with the geometric center. So ಈ thin rod the geometric center ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, so ಅಲ್ಲೇನೆ center of mass ಇರ್ತದೆ. So this is all about the center of mass of thin. Then center of mass of ring, disc, sphere, thick rod. I can show you some diagrams. This is a circular ring, and exactly at the center you will be having a center of mass. All these materials are made up of homogeneous material. So if you take a sphere, exactly at the center of the sphere you will be having a center of mass. So one more such sphere, or you can take a cylindrical object. In the cylindrical object also at the center you will be having a center of mass. So motion of center of mass is a very interesting concept. So what will happen if object is moving, and how its center of mass moves along the x direction or along the y direction or in a xy plane or in a space. So we will discuss about that. We have already familiar with this formula. R means this is a position vector of center of mass. Capital R ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಮೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಸಮೇಷನ್ i equal to 1 to n mi ri. mi ri ಅಂತಂದ್ರೆ you can take any number of objects, any number of particles. If you take only 2 particles, so it starts from 1 end with 2. So ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ, summation I equal to 1 to 2 m1 r1 plus m2 r2 ಆ ರೀತಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು.
So divided by capital M means it's a mass of the entire system. If you multiply this M with this R, then you get MR equal to summation I equal to 1 to N MIRI. And if you write this value without the symbol of summation, ಈ summation symbol ಇಲ್ದೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ summation symbol ನೀವು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ, so you have to expand like this: m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 up to mn rn. Then if this value position, if this position of the center of mass, if it is changing with respect to time, so time progress ಆದಂಗೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಆರ್, ಇದನ್ನ ಡಿ ಆರ್ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ with respect to time, which means this position of center of mass is changing with respect to time. If the position of the center of mass R, if it is changing with respect to time, we should write mathematically like dr vector upon dt. That equals to, if the position R1 is the position vector of first particle, R2 is the position vector of second particle, and so on. If all these position vectors of the particles are changing with respect to time, then you can write like this: m1 dr1 upon dt plus m2 dr2 upon dt plus and so on up to, you have to write it for nth term. Then dr means it's like a displacement. R ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. dr upon dt ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್ is nothing but velocity. So capital V, what it indicates? It indicates the velocity of center of mass. ಯಾಕಂದ್ರೆ dr upon dt ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the rate of change of the position of center of mass with respect to time. If dr upon dt ಅನ್ನ ನೀವು velocity ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M ಅನ್ನೋದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, V is the capital V is the velocity of center of mass. So we can write like this: dr1 upon dt can be written as v1 vector, dr2 upon dt can be written as v2 vector, and so on. So m1 v1 vector plus m2 v2 vector and so on up to mn vn vector. If this velocity is also changing with respect to time, so time progress ಆದಂಗೆ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಆರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆದಂಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಡಿ ಆರ್ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ v1 and v2, these are the velocity of particles, first particle and second particle. If they are changing with respect to time, then we can write like this: m dv upon dt equal to m1 dv1 upon dt plus m2 dv2 upon dt and so on up to nth term. According to the definition of velocity, displacement and acceleration, so acceleration is nothing but the rate of change of velocity with respect to time. If velocity is changing, there must be acceleration. So ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ, dv upon dt ಅಂದ್ರೆ rate of change of velocity of center of mass with respect to time. So ಇದನ್ನ ನೀವು acceleration ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So m a vector, a vector ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it's acceleration of center of mass, that equals to m1 dv1 upon dt ಅಂತಂದ್ರೆ a1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. a1 is the acceleration of first particle. Similarly a2 is the acceleration of second particle and so on up to nth term. According to the definition, mass into acceleration is nothing but force. You can write this also, ma vector equal to f1 plus f2 plus f3 and so on up to fn.
ಇದೇ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ acceleration, if you multiply then you get force. So like this, ma equal to f1 plus f2 and so on. So these forces f1 f2 up to fn, these are all individual forces acting on individual particles. For example, f1 is the external force acting on first particle, f2 is the external force acting on the second particle, Fn is the force on nth particle, external force. If you add all these external force, then you get this term ma. What is this ma? Ma is nothing but product of mass of system and acceleration of the center of mass of system. So in this way, you can conclude that the total mass of a system of particles, idu total mass, if you take ma, if you write ma as the product of mass of system of particle and the acceleration of the center of mass, it must be equal to the sum of all external forces acting on individual particles of system. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗೆ ಒಂದು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಲಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ f1 f2 all these are external forces acting on each particles of the system, and if you add all these forces, external forces, then the sum of all these external force becomes equals to the product of this mass of system of particles and the acceleration of center of mass of system of particle. And if you write f1 plus f2 ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನೀವು f external ಅಂದ್ರೆ it's a external force, the total external force ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ you can write like this, ma mass of system of particle, a means acceleration of center of mass, it must be equals to the total external force. Example of mass of independent internal forces. So I will take one example. Before that, I'm going to have one xy plane. In that xy plane, acceleration is acting on the particle is minus gj. Right? It is acting vertically downward. This is the acceleration due to gravity. So along the y-axis, we have to take a unit vector j, and since it is acting downward, we should take negative sign. So this is a parabolic path. Along this parabolic path, if object is this object, if it is having its center of mass at its center, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದೊಂದು ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಬ್. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಬ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅದ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದೇ ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಬ್ and if it is moving in a parabolic path, in the middle of the path, if it explodes into number of fragments, and all these fragments, ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತುಕಡಿ ಆಗಿ ಆ ಬಾಂಬ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಚದರಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ if this chemical bomb explodes and all its fragments scattered in all directions, and what happens to its center of mass, whether it is moving in a same path or it changes its direction, or whether what will happen to its center of mass. So that we are going to study now. You can observe here at this point it get explode. So we have to observe one important point, that chemical bomb initially it was in stationary. So when it was in a stationary means when it was in a rest position, its initial kinetic energy and initial momentum both are zero. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೀರೋ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಜೀರೋ ಇರ್ತದೆ. When bomb
explodes and fragments. These are all pieces of those chemical bomb when they are scattered in all directions with a different directions. ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಥ್ರೋನ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಆಫ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜೀರೋನ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರದ್ದು ತುಣುಕು ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಜೀರೋ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ, ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ the linear momentum of all these segments, then you get zero. So this is according to the conservation of linear momentum. Before explosion of the chemical bomb was at rest. Its initial momentum was zero. When the chemical bomb explodes and all these segments are scattered in all directions, if you add the linear momentum of all these segments, it is also coming to zero. So this is nothing but conservation of linear momentum. Linear momentum is conserved. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. And what happens to the center of mass of these fragments? So according to the theory, even after the explosion, center of mass continue to move in a same direction. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ, ಕೊನೆಗೆ ಜೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ there is no change in the position. It will continue to move in a same position where it was located before explosion. explosion ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಲಿತ್ತು ಒರಿಜಿನ್ ಜೀರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆನ್ ದಿ y axis, it is zero before explosion, and after the explosion the position of the center of mass is also at the same position, that is y equal to 0. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ its x component has changed, but y component has not changed. But before explosion its kinetic energy was 0, but after explosion its kinetic energy is not equal to 0. Then what happens to the kinetic energy? ಆ kinetic energy ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? So we have to assume that before explosion the kinetic energy of the chemical bomb was 0, and just before the explosion there was a increase in the internal energy. Because of increase in the internal energy, so chemical bonds were broken, and because of this the kinetic energy, all these fragments are thrown in the air, scattered in all direction. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಅವು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ದೂರ ಹೋಗಿ ಸಿಡಿದು ಬೀಳ್ತವೆ. And at the same time all that internal energy is not converted into kinetic energy, but some part of internal energy is appeared in the form of heat. ಸೊ ಬಾಂಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಶಾಖದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದಂತಹ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ.
Some part of kinetic energy is utilized to scatter these fragments in all directions. When the remaining part of that internal energy is converted into heat. So in this way, you have to conclude that before the explosion, the position of center of mass, and after the explosion, the position of the center of mass will remain same. So this fourth point is very important. Center of mass of system of fragments remains at the same point where it was located before the explosion of the bomb. Now we will start with another concept, linear momentum of system of particle. We have already studied it. Linear momentum means it's a multiplication of product of mass and linear velocity. Linear velocity ಮತ್ತು mass ಅನ್ನು ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ, if you take the product of mass and linear velocity, then you get linear momentum. Linear momentum is also vector quantity. And if you assume that if you take a system and in that system there are n number of particles, and all these particles are having a velocity v1, v2 and up to vn, then if you take uh, this the sum of all these linear momentum, then you get the total momentum of the system of particle. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. And if you add the linear momentum of all the particles, then you get p1 plus p2 plus up to pn. So p1, p2, these are all linear momentum of first particle, linear momentum of second particle. If you add all the linear momentum of the system, then you get the total linear momentum of the system. We can write this right side part of the equation p1 p2 ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ p is equal to mv ಅಂತ ಆಗೋದಾದ್ರೆ, so p1 can be written as m1 v1, where m1 is the mass of first particle, v1 is the linear velocity of the first particle. In the same way, p2 can be written as m2 v2 and up to pn can be written as mn vn. So we have already studied here in the motion of center of mass, mv is nothing but the product of the total mass of the system and the velocity of the center of mass. It must be equals to m1 v1 plus m2 v2 plus so on up to mn vn. So m1 v1 is nothing but the linear momentum of first particle, m2 v2 is nothing but linear momentum of second particle, and so on. If you add all the linear momentum of the particles of the system, then you get the product of mass and the velocity of center of mass. Here I am using this equation, mv equal to m1 v1 plus m2 v2 and so on mn v1. If you compare this equation, yellow color equation ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ equation ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಈ ಪಿ ಅನ್ನ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದೇ ಆದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಿ ಅಂದರೆ the total linear momentum of system must be equal to the product of the total mass of the system and the velocity of center of mass. So this is all about the linear momentum of system of particles. ಕೊನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. So total linear momentum of the system of particle is equal to the product of the total mass of the system, the product of the total mass, m ಅಂದ್ರೆ ಏನು, total mass of the system, and the velocity of its center of mass, v ಅಂದ್ರೆ velocity of the center of mass of the system. ಇದು conclusion. Then we go to law of conservation of linear momentum. Let us start with this equation. We have already got it in the previous slide. P is equal to mv, where p means linear momentum of system of particle, that equals to capital M v, product of the mass of the system and the velocity of its center of mass. And if this momentum and this velocity of the center of mass, if they are changing with time, as time progresses the value of p and value of v changes, then we have to differentiate.
ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನ dp/dt equal to m dv/dt. dp/dt equals to m. dv ಅಂದ್ರೆ change in velocity, dt ಅಂದ್ರೆ change in time. Change in velocity upon change in time, according to the definition, it must be equals to capital A, acceleration. Acceleration of center of mass. ma andre the product of mass of system and its acceleration of center of mass. So dp/dt ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ma ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? According to the second law of Newton, product of mass and acceleration must be equals to external force. We already studied it. ma equal to f external ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ma we can write dp/dt equal to f external. So this is an important formula. So if you remember this formula, you can easily recall the concept of the conservation of linear momentum. Then if the external total external force Fext means the total external force, if it is equals to 0, then dp/dt must be equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ತರ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, then the net force must be equal to 0. Net force 0 ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ then system must move with uniform speed. Or if the system is at rest, ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗೂ ಸಹ total external force acting on it must be 0. So when the system is in equilibrium position, so equilibrium position ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ, either in a uniform speed or at rest, ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು equilibrium position ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Equilibrium position doesn't means the body is always at rest. So f external if it is equals to 0, then dp/dt must be equal to 0. ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ there should not be any change in the linear momentum of the system. So linear momentum ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. dp/dt can be taken equal to 0. ಸೊ ಅವಾಗ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ p equals to ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು? if the sum of external forces acting on the system of particle is 0. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ dp/dt becomes equals to 0 if f external is equals to 0. So this is the conclusion. So this is the statement of law of conservation of linear momentum of system of particles.